In this playlist you will learn 5 vocabulary everyday basis. So stay tuned by subscribe the channel and try to watch previous videos to improve vocabulary and sentence making skills. This video contains how to use verbs like to work, to visit, to happen, to buy, to help with examples in French and German. Let's learn together. To work. I am working in hospital. I will work on that. Travailler. Travailler. Je travaille à l'hôpital. Je travaille à l'hôpital. Je vais travailler dessus. Je vais travailler dessus. Arbeiten. Arbeiten. Ich arbeite im Krankenhaus. Ich arbeite im Krankenhaus. Daran werde ich arbeiten. Daran werde ich arbeiten. To visit. I will visit soon. I want to visit Berlin. Visiter. Visiter. Je visiterai bientôt. Je visiterai bientôt. Je veux visiter Berlin. Je veux visiter Berlin. Besuchen. Besuchen. Ich werde bald besuchen. Ich werde bald besuchen. Ich möchte Berlin besuchen. Ich möchte Berlin besuchen. To happen. It will not happen. That never happens. Arriver, ou se passer. Arriver, ou se passer. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Qui n'arrive jamais. Qui n'arrive jamais. Passieren. Passieren. Es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Das passiert nie. Das passiert nie. To buy. I will buy that. What did you buy? Acheter. Acheter. Je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Qu'avez-vous acheté? Qu'avez-vous acheté? Kaufen. Kaufen. Ich werde das kaufen. Ich werde das kaufen. Was hast du gekauft? Was hast du gekauft? To help. Can you help? How can I help? Aider. Aider. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Comment puis-je aider? Comment puis-je aider? Helfen. Helfen. Kannst du helfen? Kannst du helfen? Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? We are learning French and German through online material. This is our small initiative to support language learners to strengthen vocabulary in French and German. Please support to our effort by subscribe the channel and share the video to language learners. The above playlist have the language related videos.